My name is Trudy Kitui and we are here with the one and only Mhesha anayependwa na Wakenya, Peter Salasya. Na amekuja hapa. Ulisema Pierre ni crush wako, si ndio? Pierre ni crush. Na crush leo alikuwa na event ya kucelebrate miaka 15 in the industry. Sasa utakataje kuinvite crush wako? Crush lazima ainvitiwe. Na mimi kama main crush lazima nikuje na wamefurahi na mmefurahi, amenipatia nafasi ya kusalimu na fans wote walikuwa pale. Ambao nimewatambua pale, wakina Meja walikuwa pale, wakina Mare walikuwa pale, wakina Naisabu walikuwa pale. Joho pia alikuwa. Na hata Joho sijui wewe mimi sijui kama alikuwa. Hata kama alikuwa mimi sijui. Sasa hiyo maneno yote mimi sijui. Lakini yenye nimesema ndio na. Wewe fika hapa umeona Pierre umemcelebrate, umemwona kwa muda kidogo akifanya kazi yake. Labda kikubwa kabisa kinakufurahisha kwa Pierre ni nini? First of all, how can someone stay more in the industry? Nimeona juzi nimeambia musicians wa Kenya lazima wajitume. Nataka waspend watoe ngoma mingi. Utoe hii, utoe. Na unajua wengi wa musician wa Kenya hawana writers, songwriters. They must modernize mambo na music industry to ensure that they have wako na zile songwriters yenye inakuja na message. Unaona like wale ambao wanakuja pale wanazandika show, unaangalia zile kina Rema bebe banda this is, you know, it's right, there's a message. But sasa ukiuliza sasa wewe ngoma gani umeshika? Sasa unaona kama juzi tumekuwa unaonyesha hii song yenye tumepiga saa hii ni trend ya Kenya. Tumekuwa na hii yenye imepiga hii saa hii yenye tuna ya challenge. Nimeimba aje yenye imeimba ina sahihi ya Kiswahili lakini imehit kabisa. Hiyo ya maombi ya msanii fulani kutoka kule. Sio nisaidie kwa nini ndio niseme ni gani hiyo? Kuna yenye imekuja hii. Ya Kiswahili. Wewe. Okay, kuna hata seti. Ni gospel kama ni. Songo yeye. Hata mambo ya songo ni mambo ya siasa. Ya Kiswahili. Hata anguka nayo pia ni trend. So mtu anguka nayo, after kuanguka nayo hatujaona labda so. Maintain iko. Unaona? Kuna asaru ile maintain. Hivyo. Awe hivyo. Yes. Utagongewa. Whatever. You see, there must be consistent. And that's why I want to call upon all our local musicians to spend more time in the studio. No. To a studio, produce music, to go na beats, beats engineers, ambao ukitoa sauti, voice coach. Unaona? Yani music ikichoka, wewe mwenyewe una enjoy. Hii ikichoka hii, we are bringing in another songs. We are bringing in another songs, and that is how our young musicians wanaweza tengeneza pesa in the industry. I tell people like na Major have been in the industry for so long, kina Haligraph, they're there. But apart from being a name, it's just like me as a politician. I was elected as a member of parliament, but I also have to remain relevant in Kenyan politics. It's either by delivering to the people or addressing issues that are affecting the Kenyan people. So the same should also go to our local musicians, so that people, when they come, and by the way, let me ask you, I was in South Africa. When you go to South Africa, their music is amapiano. Yani they consume amapiano so big, to an extent that they now exporting the amapiano to other countries. I was in Nigeria, Abuja. They like Davido. They call Davido. And they like Afrobeats. And they consume more of Afrobeats than any other country.
Then now they're exporting the Afrobeat to other countries. Now, you look at these videos that we do play, the Nigeria actors, the Hollywood. When you go to Nigeria, they love them so much and they act with passion. Then now they're exporting it to us. So we as we are, you look at Tanzania, they're good at bongo. And bongo is their best. And they do a lot, so they consume a lot of bongo. Now they're exporting the bongo to us. You can master their songs, you can do whatever. We are good at gengeton or whichever as country there is a music that does very well. Like Akukanayo, you know, alafu you know. So the same way now Kenyans should capitalize and not even genge. Here kina Akukanayo president urban tone. Kenyans are good at urban tones and are good musicians who can play, we are dancers. We are good at dancers. Why can't we come together and look for the professionals, writers on that area, and then when you look on that area, you said they call what? Urban tones. We produce more on urban tones. We start now selling to Uganda. We start selling. You remember Uganda at one point, during those times of Jose Chameleone, they were doing so much with those songs, and they were consuming them so much. They brought it to us. We are now like using more Ugandan songs. That is early 2000s. We are consuming them so much. So when they stopped it, we are no longer using it. And that is the secret behind. We cannot continue being the beggars on others, because other musicians, they will say, all these people came because of my name. I remember there was a time, there was another one we were at last year. There was one that we were having different stages. Ile ya BN, kulikuwa na ile, ilikuwa inaitwa nini? Oktoberfest. Unaona Oktoberfest, like, and I was so happy that people could wait for BN to come and sing. Akamaliza, ndio watu wakaenda kwa Diamond. Nala. So that hii madharau ndogo ndogo hii akina Diamond ati sasa na nini, ati sasa ati lazima alafu anakataa kuperform. You see, it's because he thinks that now people are there because of him and not because of, and then the agenda of who to perform first. Like for, it also happens as politicians. The same scenario. Like for example, if a politician like me, for example, I'm a good speaker, so they will try to make sure that I be either the last one, or if I be the first one, I create an agenda for them. No. I create an agenda, because when they make me to be the last one, I will finish all of them. So they make, but because of my way of connecting and reading the books early, I'll still also again carry the day. So this is major to go to the musician. On the side of the DJs, we have so many young DJs arising. But these DJs, there are few who are being called by the big brands. So, and we also have people like Vera who have stayed in the DJ industry as a young lady who started this thing from nowhere, the first, apart from the one who left us. And they have done so well for 15 years. They've been in the industry and are still relevant. They are being called left, right. So that is also another wake up for the DJs and more so to the young girls who are in the industry, that they can also create a name. And by the way, when it comes to the DJs, I've been on this social media. When you hear there is a certain DJ who came to South Africa and he was able to fill the full field capacity of 60,000 capacity just from the DJ. So as also the DJs, they also have to go back on the drawing board. How can they be able to be professional and do the best and become the best DJs that can be hot cake, so that they can only not be competing locally here. They can
go and compete in other countries and learn how can they become. There are those who are good at Afrobeats. There are those who are good at Amapiano. Ask yourself a question: why do we go for the Amapiano beats? We don't have the Amapiano musician or those who sing with Amapiano. But we go there because of the DJs. It's because of how you can package yourself in your any given industry and all that. I was just trying to touch on each area, and this is the life scenario that touches on each, whether you're a politician or a business person, you are a journalist, you are wherever, you have a YouTube, whatever running, whichever. I'm saying it because I know these things. Yeah, you can ask me questions. Wisdom. Wisdom. I'm not giving you wisdom. Mwaka imekuwaje 2024? Sasa tunaingia mwisho. Mwaka imekuwa mzuri, and I'm happy that we are now leading as politicians. First of all, we have demystified that politician, you are not a demigod, you are not like a small god that you must be overrated at any given point. That there is time of work, there is time to legislate, there is time for fun, there is time for family. There is time for content, because politician, you must be a content creator. Like MP Salasya. Because when I speak, because of my content creation, whatever, I can put up the story and it makes more sense, even a complicated one. But it makes more story, it makes more sense. But you implement. You see, you know, a politician, you should be a content creator. When you see a problem somewhere, you should look in a way how you can package that message and reach to the people, even the unlearned people, to get the concept and understand the concept. So 2024 year has been a good year that we have been able to demystify the politician, the political class, that we are all human beings who have life to live after everything, but also balancing with work and everything. Then another thing that we have learned in 2024 is that the Kenya that we are having today is not a Kenya of tomorrow, of yesterday. And we have learned that in 2024, the power of social media, the power of TikTok, the power of Instagram, the power of X, the power of Facebook, that these are going to be the change game. And when you are a performer, you don't need to tell people much. You let people learn and see, and see by their eyes that indeed this is what you have been able to do, other than just talking and talking and talking. And then also, another 2024 has also taught us as the political class that we are not leading animals, we are leading human beings who also have the aspiration. And everybody in Kenya has an ambition to live, has an ambition to attain. And as a politician, or as we, the political class, we cannot stop the rest of the Kenyans, stop their lives, and put restriction to limit them. It cannot work, and it's not possible. And that's why you find like people who have a lot of money, there are people who are in the private sector. And the private sector must be protected at all costs. So that is a very good statement that we have learned. That the only opposition that again we have right now is that the Kenyans, they know their rights and they can come out and fight for their own rights without depending on a politician. Because politicians, they have also learned that politicians, they are only there also to protect their own selfish interest. And so I want to applaud as we end the year, the young people, the Gen Zs, the millennials, and the goodwill people who have the interest of the nation, that Kenya is their country and they don't have any other country other than Kenya. And maybe in 2024, another thing that I've learned is that Kenya is the best country. Kenya is where anyone can live and enjoy their lives. I've been into many countries outside there in Africa,
They live like robots. They live like robots. There's no fun. But in Kenya, you work, you enjoy your money. You go to Nairobi, full of fun. You go to Mombasa, full of fun. You go to Nyeri, full of fun. Nakuru, Eldoret, Kakamega, Busia, Kisumu, everywhere. People wanapiga sherehe. Kenya ni nchi ya sherehe. Kenya man, people ambao wana live vizuri. And we must protect our country because if you go, I've gone there. When I go to Ghana recently. It's so boring. People are like South Africa. There is nothing. Even small clubs. You come to Kenya, you go to Kiambu Road, Las Vegas of Kenya. Every club big, and people are ever food. You wonder where are these people coming from with all this money? And that's why we should make our economy to thrive. And leading happy people is the best thing that we can ever do. That is one thing, something that would have learned about 2024. Mheshimiwa, kidogo tulikuona ukiwa vacation. And we saw you with a beautiful girl. Muitaliano. Mtoto Mtaliano, mtoto Mjemeni, mtoto okay. Hata umemenisha na Mombasa tukakumbuka. Na sasa hiyo inaonyesha kwamba the sky is the limit. Na hata sisi watu ambao wanaita bibi Gen Z wa ushago ya kwamba pia sisi tunaweza fika town na pia tufanye maneno tupate watoto pia hata kutoka kule Italiano tuwalete Kenya kwa sababu yote yawezekana. Ina maana umetoka Afrika utaki sasa watoto wa Afrika ni watoto wazuri sana, lakini wanasema Gen Z kitu ambacho anaogopa ndoa, anaogopa majukumu ya kuona. Sasa huyo Muitaliano huyo hautamuoa. Sasa mtoto Muitaliano tunaomba sana ya kwamba mtoto Muitaliano tutamleta Kenya na Wakenya waseme, wamuulize maswali, are you ready to live in Kenya ama bado? Ako ready kukupita. Mimi Peter Salasya saa hii nimefanyia wananchi wa Miasi kazi sana, na nikipata mtoto mdogo, mtoto Gen Z, siwezi kataa kwa sababu hakuna mwanaume yeyote ambaye anakaa kulala kama mimi nalala. Sasa hivi Mhesh, na nikipata mtoto Mkenya, mtoto ambaye atakuwa mtoto mtulivu, mtoto ambaye hata nitumia, kwa sababu mimi siwezi kuwa nimeoleka na nimeolewa alafu wananitumia masaa ya kukuja kwa nyumba, wanaangalia masimu zangu nimeongea nani. Mweshi, ina maana umekuwa na mpenzi lakini akakuwa na kutumia hivyo kwa sababu huwezi ongea auto. Lazima kuna experience umepitia. Unajua msichana kwanza, unajua let me tell you something about ladies look down there. Msichana kwanza anavumilianga tu. Akishaona umeshampenda, sasa anaanza kukupimia. Unalala. Anachukua simu. Unaanza kusorora tu manamba. Alafu kitu kingine nimelala pia. Kwa hii 2024 ya kwamba uko na msichana yeyote ambaye umekutana na yeye ama hujazoeana na yeye, ikifika kile mtu aweke kule phone yake, mfungie kule, kwa sababu mnaweza kufika mahali alafu mwanaume ulale, alafu akuchukue mavideo, alafu akutumie viewer, alafu akishakutumia viewer anakuambia nipa pesa ama niweke kwa bloggers na weke kwa mtandao. Ushaifanywa hivyo? Ni ukweli kwa sababu nimaipitia masaibu ambayo nasema. So, ulimlipa pesa ngapi nilimtumia pesa ngapi? 200,000. Na unajua alikuwa ameweka hiyo wakati mambo ilikuwa imechemka. Unajua ukishakuja vitu zetu unakuwa neno mengine. Anyway, that was fun. Lakini Mhesh, nikuulize, uko sure siku moja utawahi unite wa Kenya, labda mambo yako itokee kule nje? Mambo kama gani? Ayo ya gonga. Na nani agonga naki?
Wewe, kuna mtu mwenye agonganangi? Wewe unagongana mambo gani? Wewe ni majo? I'm a virgin. I am virgin. Sema ukweli. I'm a virgin. So umesema mimi najua bado niko hapo kwa bibi. Ukilia this cause tuliona pia watu wanasema huyu sasa ndo anafaa Salasya. Salasya achukue huyu aoe atulie. Muitaliano. You feel maybe wewe ndo unakuangasha. Na huyu mtoto venye ulimuona. Nikamremba masigo. Mali safi bana. Huyu mtoto ni mremba ama si mremba? Wewe unaniangusha. Mali safi chukua. Tukiweka huyu. Na tuweke bondro. Tana nasashika mguu. Bado uko kwa mmono kumbe. Nasema tuweke walgoini tuangalie tuweke kwa check ndio nione. Tukiweka tunaweka nana na za Mhesh, lakini wewe roho yako iko wapi? Wewe mwenyewe roho yako iko wapi? Mimi nimeuliza tu tujije kati. Wote wako sawa Mhesh. Ukiangalia kila mtu ako beta. So siwezi sema wote wako sawa. Uangalie mwenye, alafu pia Mhesh, to add on that, uangalie mwenye unaweza peleka ushago. Ushago. Yes, aiza kupikia msheveve. Hiyo chakula ya. Na unajua ushago tumetengeneza kama town. Sana kaa town. Huko nikaa town. Akae tu huko na kuja huko kidogo naenda huko. But anyway, it's about kitu nitasema tu is that our young ladies, I want to beg you. Our young ladies, I want to beg you. Ya kwamba our young ladies accept, and this is my humble request to our young ladies there outside. Don't accept to be alone. Men are polygamous in nature. Don't accept it. I will take it to the parliament maybe that when you impregnate a woman, hata msipokaa pamoja, wacha huyu akwe bibi yako. Okay, I don't know. Maybe pia tunaweza bana, lakini let us say that singleness, that kwa sababu mwanamke na mimi na wewe ninaomba from the top of my heart, ukiwa umeoleka mahali, as long as your husband is not violent, stay together with him. Usiangalie pesa. Mimi nataka niombe wasichana wetu mkubali kukaa hata mkiwa wawili, mkiwa watatu. Kusoma kwingi kusisumbue nyinyi mseme ya kwamba tumesoma hata sasa lazima nikuwe peke yako. Salasya, umesema hiyo kitu nikakumbuka. Huu mwaka wa 2024 umekuwa mwaka ule wa breakups. Yes. Hata jana tumekuwa na moja kali sana. Ya nani huyo? Ya King Kaka na Naowiti. King Kaka na Nana Awiti, the wife. Sasa mimi nataka niulize King Kaka, nataka niulize size 8 na wake, turudiane pamoja. Hata wewe ukiwa na bibi mwingine mahali, wekea yeye pale. Wazee wetu wa kitambo, they never used to have divorces. Today mnakaa na msichana 10 years, 5 years, mnaachana. And that's why mwanamke kama ameona ameanza kuleta kuwa violent kwa nyumba, unaenda kwa nyumba ndogo. Kwa nyumba ndogo akileta shida, unaenda unakaa kule, anaenda baby, I'm here. You are mine. Where do you want me to go? Where do you want me to go? You see? So that's why ndo tukue kila wasichana wengi wenye wako hapa Nairobi, majority of them ni wasichana ambao wako single. Unaelewa? Na ni wasichana ambao wako na pesa, wasichana ambao wanaendesha magari makubwa hapa Nairobi, ni wasichana, watu ambao wanaendesha. Na sasa unauliza wengi utapata wako single. Maybe alikosana kidogo na bwanake. Mimi nataka niombe, pigia bwana wako simu. Mwambie kama utanipatia nafasi kwa maisha yangu, kwa maisha yako nipatie nafasi kwa maisha yako. I'm ready to come and settle. Tupeleke familia yetu mbele. Mwanaume ni mwanaume. Hakuna malaika, hakuna mzuri na hakuna mbaya. So long as the man is not violent, is not beating you. Kucheat in marriage is normal. That is a constant, it's a constant baribas. Inasema putting all, inasema nini? Wewe. Putting nini? Constant baribas. Constant. Pia kugongewa ni constant. Yes. No, I'm not saying kugongewa. You see, afadhali mwanamke, as you know, men, they are always selfish.
they want to be alone. That's why men wanaoa wanawake wengi. Unaelewa? Sasa mwanamke bibi and the ladies ama women, they should accept their men the way they are. Na akimpatia mapenzi ataona hata taibika ya kwamba amen, I don't do this. Na wanawake wasishike masimu ya wanaume. Naomba wanawake wasishike simu ya wanaume. Let it be a private entity, and this one will make more families to come together so that watoto wa grow na baba zao na mama zao. I think that is my from msiseme wewe unatuambia na hujaoa. Suoe ndio waje kutupatia counsel. Mimi nasema I'm a bachelor man. Lakini pia kwa roho yangu mimi najijua that I'm a polygamous man. That's why I'm speaking on the behalf of all men of this country. Mhesh, mbona wanaume when you cheat it's natural, but when ladies cheat you take it too personal on them, ile why would you cheat, why would you? You know, let me tell you, wanaume hapendi kudharauliwa kwa bed. Unaelewa? Yeah. Kwa sababu msichana akikuja pale anamwambia maybe aende apate mwanaume mwingine, na wewe mwanaume mwingine kugonga. Sasa akirudi, unajua unagonga ukijua like yani tena ndio arudi. Sasa akienda kwa mwanamke wake, mwanaume wake anaona kama ako kwa jokes. Sasa ndio mimi nataka niulize kwamba for the women, let them remain the way they are. Unaelewa? Na mwanaume kama atakuwa amefiwa, as the Biblia inasema arudishwe. Na pia wanaume mkubali pia kuinherit kwa wasichana ambao maybe by unfortunately their husband passed away. And that is very important. I think I've dealt that. Two more last questions. Niliona kwenye comment section kwenye pale na request kuuliza Mhesh, labda ungependa kupata watoto ukiwa umefika umri gani? Ungependa watoto wako na sasa hivi msichana akikuja tu kama ako ovulation ama ako fertile, nitakataa kuweka mimba kweli? Nitakataa? Siwezi kataa. Nidunge tupate mtoto. Unajua sasa, by the way, it is good and very good to marry as unmarried at early age. Sema tu at 22 years, 23 moe. Unanile tu kama mtu kama mimi, kama wewe hauna responsibility. You know, I've told my constituency, by the way, young people in my constituency, that katika hii constituency, mtu mmoja ambaye amekubalika kutooa ni bila Salasya peke yake, kwa sababu niko na majukumu ya constituency yote mzima. But the rest of the young people ambao wameshabelehe waolewe na waolewe. Unaona? Yeah. Sasa wasichana wetu muoe, na wale wanaume ambao mnatesa okay. I don't know myself if I have wronged any woman, please forgive me. I seek for forgiveness. But mimi ningeomba going forward that mwanamke, mimi nikioa mabibi zangu watatu, mimi nitaoa ama polygamous man. I'll marry 3 wives. Kwa mabibi zangu watatu mpendane. That is the thing. Okay. Ulikuwa unaswim, ulikuwa unajifunza kuswim pale, ukasema kwa I wish ungejua mapema at least shule zikuwe na swimming pool. Sasa hivi unajua kuswim? Yeah, you know now ni swimming, unajua the problem is that ukiwa young you are a bit flexible. Yeah. But I can swim maybe from hapa mpaka pale. So do more practice, but under close supervision. I cannot do it alone because nilikunywa maji mengi and many people still need me. My constituents still needs me. My wives want to marry, they still need me. So that is it. Okay. Sawa Mhesh, I hope tumemaliza kwa mkwa swali. Thank you so much Mhesh. On the last question, hiyo swali ya Alma na gift. Juu kama kama across those. Alma ndio nani? Alma Motheu. Amefanya nini? Anaweka boyfriend yake gifts. Anawekea? Anaishi na yeye. Anamweka. Nataka niombe wasichana wetu ambao wako na pesa.
Wasichana wetu ambao wako na pesa, mkubali pia kukaa kuoa na kuoa. Wahindi wanaleta msichana Mhindi akioleka analeta mahari kwa kijana. Wasichana, the reason why anataka ati mpaka aende kwa kile. Nataka niulize wasichana wetu, ukiwa Mungu amekusaidia na pesa na umepata kijana mzuri ambao umemweka kwa ratili, usiache huko nyumba, leta yeye akae na wewe. Pia wewe chukua responsibility kama mama wa nyumba. Useme, baby, I know one day we will go there. It should be a two-way traffic. And that is a principle. Sasa gift mawio anaitwa gift nani? Gift na Alma. Na Alma. Alma ni mwanaume na gift nani? Mwanaume. Bwanake. Bwanake amewekwa na mwanamke. Mimi nataka nikupigie makofi, lakini ukienda huko shida ya wanaume ni mmoja, na mimi nataka niongee hii maneno ikutoke. Initoke ya kwamba mwanamke ukioa bwana usimkasie sana, like umuone kama kasia. Maintain yeye na heshima. Sio kama unapata. That's where now the women now wants to mess up. Because now once ameweka mwanaume akimess peke yake, I will chase you out, ndakufungia. Unaelewa? So mimi nataka and wanaume ambao wameenda kuoleka, mkuwe na confidence. Have more confidence. This is my home. Unaelewa? So that now gift shika hapo, kaa hapo. Lakini na wewe gift usikue sasa kazi yako ni kuosha tu nyumba. Hata endako nje tafutako shilingi 200. Letea useme nimeenda huko nimeleta ya maziwa. Red pesa bibi alipe, lakini ya maziwa kama umeangukia yako nyama, isikue pesa yako ni kwenda kukunywa pombe alafu naacha ile maneno. Yeah. Thank you so much.